Madame. just ask some very simple questions. Okay. Well, but to warm up, so have you worked together before? Vous avez travaillé ensemble avant? Oui, oui, un petit Ça a peu. été mon boss. He was his boss. Oh, really? Viens là, Now it's a mess. Well, because comme ça. wow, okay. Yes, Because very one good is thing. in Paris. You are in Paris, right? Paris, Vous étiez à Paris avant? No. Non, à Biarritz. À Biarritz. Pays Basque. Pays-Bas. Ah, South, okay. south of France. South of Big Hotel, France. Big Hotel, Palace. Ah, okay, okay. Wow. So. Donc vous avez travaillé C'était mon pour boss. Georges au Palace, c'est Oui, ça? oui, Georges, oui. Et il m'engueulait tous les jours. So which palace was it? Hôtel du Palais à Biarritz. So they used to work in the Hotel du Palais, the name of the hotel, in Oh, okay. Biarritz, in south of France. Ah, okay. And Stéphane was working for Georges. So what was your position? You were head chef? Vous étiez le chef? Exécutif. chef. chef. And Stéphane was Commis. 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 Commis, yes. Bon, Wow. Very Okay. longtemps. So you know each other for a long time already. Wow, that's Vous vous connaissez amazing. depuis longtemps déjà alors? Alors, Oui. 35 ans à peu près. 35 ans. 35 years. Wow. So that's one question to your master. Yes. So I understand that you are very good at creating sweets like dessert. So where do you get the inspirations when you create dessert? Est-ce que je comprends? Votre inspiration, Je donc parle très bien l'anglais. apparemment vous êtes très très bon pour créer les desserts. D'où est venue votre inspiration pour créer les desserts? Là c'est pour Georges. Hein, Yeah. Je suis plus cuisinier que pâtissier, mais j'ai tenu pendant 31 ans mon propre restaurant. La création vient tout seul en fonction des saisons et des envies. George is more a chef than a pastry chef. He's not necessarily a pastry chef himself, but he had his own restaurant for 31 ans, for 31 years. He owned his own restaurant, so he had the opportunity to create a lot of dishes and especially as well a lot of pastry dishes. in Yeah, addition. wow, amazing. 31 years. And for Et you, pour Stéphane? I understand that you like to reinvent your cuisine and add some like special elements like some Japanese twists. So what is your philosophy in cooking? Vous avez compris ça? Pas tout. Elle comprend que vous aimez réinventer un peu votre cuisine en ajoutant des petits twists à la japonaise, des petits côtés un peu japonais dans la cuisine raffinée. Maintenant, ce qu'elle se demande, c'est quel genre de philosophie vous avez dans votre cuisine, quel type de cuisine vous... Alors, moi, j'aime, avant de faire les cartes, j'aime me promener dans les marchés, j'aime voir de la couleur. Chef Stéphane, before Chef Stéphane is going to start to work on the menu, he likes to walk around in markets, like fruit and vegetable markets, those kind okay. of places, and see some colors. Have some smell. Pour moi, And then mix and match. il est très important de pouvoir fermer les yeux et identifier ce qu'on mange. For Chef Stéphane, it's very important to be able to close his eyes and identify what he's gonna eat. Wow. Think about what he's gonna eat. Like even imagine the taste. It's imagination, yes, Yeah. yes. Wow, Imagination, wow. en fait, c'est ça. Ouais, hein, je rêve toujours, je suis toujours... He's a dreamer. He's always Même mon banquier dit que je rêve. Even his banker says he's dreaming. Good. So one last question. So if you now have a chance to choose again, will you be a chef? Will you choose to be a chef? To the both chefs, the question? Yes, the same. So, la question là, c'est si vous aviez l'occasion de choisir maintenant, de choisir un métier maintenant, si vous devez revenir en arrière, est-ce que vous rechoisiriez d'être chef? I think they would like to be Maître D, not chef. À refaire la même chose en mieux. Chef George says certainly he would like to do the same thing again, but in a better way. In a Perhaps better because way. now he has the experience as well. Because maintenant, je dis en mieux parce que maintenant on atteint la maturité, Voilà. l'expérience et la maturité, et qu'on ne ferait pas forcément les erreurs qu'on a fait plus jeune en faisant une cuisine qui ne nous ressemblait pas forcément, mais en suivant plus une mode. So Chef George said he definitely would do it again, but in a better way, because he will learn from his experience, he will get more maturity, and he will know exactly what style of cuisine he wants to focus on, cook, or is looking personally forward to cook. The Because passion for the cuisine. sometimes, you know, they have to learn, they are chefs. Yeah. So sometimes
they are asked to cook certain type of cuisine, they have to cook certain type of cuisine, but that doesn't represent necessarily their He wants the personal, freedom. Yes. Oh, okay. cooking style. And What for about- Chef Stéphane, Pour moi, je crois que je referai. J'ai un vieux chef qui me dit toujours, nous sommes des enfants de pauvres qui vivons comme des riches. Chef Stéphane, as a former old chef, who always told him, we are, on est des enfants pauvres, Des enfants de pauvres des enfants de pauvres. qui vivons comme des riches. We are child of poor people living like rich people. That means we come from a poor background or Yeah. poor family, but we live like rich people. On a eu la chance de manger un peu tout ce qu'on voulait. We got lucky to eat a little bit of everything we wanted to. Bon, moi je ne bois pas beaucoup, mais de boire des choses que peu de gens peuvent boire. To drink some exceptional beverages or wine in general, even though Chef Stéphane doesn't drink too much. Et de voyager dans des hôtels magnifiques à droite sur beaucoup de continents. To travel in many hotels and places in To see different cuisine, different cuisine cultures. through Yeah. the whole world Et rencontrer des gens exceptionnels. and to meet exceptional people. Wow. Okay. Well, I'm lucky now. Today I have met two Yeah. exceptional people already. Once, huh? Wow. Yeah. Looking forward to see your menu tonight. It will be very wonderful. Elle est très impatiente de découvrir votre menu à tous les deux ce soir. Elle pense que ça va être très appétissant. Voilà. Faut qu'elle goûte la sardine. You must try like the sardine? eel. Okay. Looking forward. Thank you so Okay. much. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you so Thank much. you very much. Thank Thank you. you. Thank you.